Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafani Ahmi, dengan NIM 240401201405157. Izin mempresentasikan bab 7 dari IAIA textbook. Sebentar. Izin share screen. Hmm. Hmm. Em, ini chapter 7 dari IAIA publication tentang clinical treatment planning in external photon beam radiotherapy. Di sini ada table of content. Yang pertama introduction, kedua volume definition, yang ketiga dose specification, yang keempat patient data acquisition and simulation, yang kelima clinical consideration for proton beams, keenam treatment plan evaluation, and yang ketujuh treatment time and monitor unit calculation. Langsung yang pertama yaitu general introduction. General consideration for proton beam, almost dogma in external beam radiotherapy, and external proton beam radiotherapy is usually carried out with multiple radiation beam in order to achieve uniform dose distribution inside the target volume and a dose as low as possible in healthy tissues surrounding the target. And criteria of a uniform dose distribution within the target. Kemudian yang selanjutnya, to achieve these goals set by the ICRU, modern radiotherapy is carried out with a variety of beam energies, beam types, and field size. Then beam energies used in external beam photon radiotherapy, point 1 superficial, ortho voltage, and medial voltage or super voltage. Di sini ada range dari field size. Ada small circular, ada standard rectangular, and irregular fields. Kemudian ada very large fields used for total body irradiation. Kemudian di sini ada method of patient setup. Photon beam radiotherapy is carried out under two setup conventions. Ada constant surface short surface distance atau bisa disebut SSD teknik, yang kedua SAD teknik. Di sini ada penjelasan tentang SSD teknik. Ada juga gambar contoh dari SSD teknik. Sedangkan di sini ada penjelasan dan gambar tentang SAD teknik. Kemudian
volume definition. The process of determining the volume for the treatment of a malignant disease consists of several distinct steps. In this process, different volumes may be defined due to varying concentration of malignant cells and probable change in the spatial relationship between volume and beam during therapy, and movement of patient unless it's possible in inoculation in the treatment setup. Ini tentang ICRU 50 dan 62 laporannya. Sini ada tentang principal volumes, ada PTV, CTV, GTV, ITV, dan ada OAR. Untuk di sini ada penjelasan tentang GTV atau gross tumor volume is the gross palpable or visible demonstrable and location of malignant growth. Jadi kayak di mana tumor atau itu tumbuh, letak penyakitnya. Sedangkan CTV atau clinical target volume is the tissue volume that contains a demonstrable GTV and or clinical microscopic malignant disease, which must be eliminated. Jadi CTV itu melingkupi GTV dan clinical microscopis sel yang kemungkinan ada penyakitnya. Kemudian dalam CTV itu ada GTV-nya. Selanjutnya internal target volume. General consideration on margins are most important for clinical radiotherapy. The internal target volume consists of the CTV plus an internal margin. Kemudian ini ada PTV atau planning target volume. In contrast to the CTV, the planning target volume is geometrical concept. PTV includes the internal target margins and an additional margin. And the PTV is often described as the CTV plus a fixed or variable margin. Typical example, contohnya itu PTV sama dengan CTV ditambah 1 cm. The PTV depends on the precision of such tool as immobilization device, kemudian patient positioning lasers. Tapi tidak include penumbral areas and build-up region. Ini gambaran dari CTV, ITV, PTV, dan OAR. OAR ini organ at risk is an organ whose sensitivity to radiation is such that the dose received from a treatment plan may be significant compared to its tolerance, possibly requiring a change in the beam arrangement or a change in the dose. Jadi OAR ini kayak organ yang sehat, yang sensitif terhadap radiasi yang di sekitar organ yang sedang sakit itu. Sebab selanjutnya, dose specification. The complete prescription
selection of radiation treatment must include definition of the aim of therapy, volumes to be considered, prescription dose, and fractionation. Only detailed information regarding total dose, fractional dose, and total elapsed treatment time in days allows for proper comparison of outcome. Various concepts have been developed to satisfy this requirement. When a dose to a given volume is prescribed, the corresponding delivered dose should be as homogeneous as possible. Sini ada tabel, ada grafik frekuensi dose area untuk PTV. Parameter to characterize the dose distribution within a volume and to specify the dose are minimum target dose. Parameternya itu ada minimum target dose, maksimum target dose, min target dose, and reference dose. The ICRU has given recommendation for the selection of representative point. The so-called ICRU reference dose point. Contoh dari ICRU reference dose point ini, contoh dari ICRU reference dose point for multiple fields. Kemudian ada rekomendasi untuk posisi ICRU-nya. Kemudian ada patient data acquisition and simulation. Need for patient data. Biasanya pasien ini dipresentasikan dengan tiga dimensi, model 3 dimensi. Patient data acquisition to create the patient model is the initial part of this simulation process. And patient data acquisition to create the patient model is the initial part of this simulation process.
Ini general consideration of patient data acquisition. The patient information ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, untuk di sini ada penjelasan untuk 2 dimensi treatment planning dan 3 dimensi treatment planning. Dari ini ada gambaran dari CT slice untuk ada GTV, CTV, PTV, and organ at risk. Sini berbentuk bladder and rectum. Untuk 3D treatment planning, MRI, and PET, great for image fusion. Contoh dari 3D treatment planning. The double exposure technique, ini double. Presently, treatment simulation has been more expanded role in the treatment of patient consisting of ya di sini penjelasannya. Ini ada cek portal film sama reference simulator film. It is neither efficient nor practical to perform simulation with portal imaging on treatment units. Ini ada alasan kenapa dari film ini buruk. Ada beberapa alasannya. Kemudian di sini ada dedicated equipment. Fluoroscopic simulator has been developed and was widely used for radiotherapy simulation. Sini ada contoh alatnya. Sini ada simulasi modern dari CT dan MRI. Ini contohnya ada radioterapi CT simulator. Patient Mercury and external immobilization device. Di sini immobilization device have two fundamental roles: to immobilize and to provide reliable means of reproducing the patient position. Ini treatment device. Contohnya ya. Di sini ada beberapa contoh dari head rates untuk posisi pasien di radioterapi. Beberapa aksesoris lain dalam imobilisasi treatment ini juga sama. Ini contohnya. Conventional treatment simulation. Ini contoh dari fluoroskopi simulator. Ini modern image tungsten to the scope. Anatomi tubuh manusianya.
The photon produced by the X-ray tube of a simulator are in the kilovoltage range and are preferentially attenuated by higher atomic number Z material, such as bond photoelectric interaction. Mm-mm. Computed tomography based conventional simulation. Ini tentang CT atau computed tomography. Ini contoh dari CT image. Ada pasien skin contour, target volume, any organ of interest. Sini ada image dari masing-masing slice. Scott film, pilot or Scott films are obtained by keeping the X-ray source in a fixed position and moving the patient. Ini untuk virtual simulation. Virtual simulation is the treatment simulation of patient based solely on CT information. Ini contoh dari modern CT simulator. CT simulator komponen itu ada CT scanner, movable laser, a flat tabletop, a powerful graphic workstation. Ini menjelaskan tentang virtual simulation juga. Salah satu contoh dari DRR. Beams A views or BEV are projection to the patient onto a virtual film plane perpendicular to the beam direction. Ini contoh dari beam A view. Multiplanar reconstruction are image form for reformat CT data. Sini ada keuntungan dan kerugian dari konvensional simulator. Keuntungan dan kerugian dari CT simulator. Yang pertama tadi konvensional simulator, yang ini ada CT simulator. Ini ada kerugian dari MRI. Perbedaan citra antara MRI sama CT lebih sini ada tujuan dan dari conventional and CT simulation. 6 steps of a typical conventional simulation procedure. Ada 6 step. Ini ada 9 step untuk CT simulation procedure. Include the following. Ini isi dari Isodose kurva. Dash value to Isodose curve favor. Different normalization or a single 18 MV photon beam incident on patient contour. Dose maksimum sama ada di isocenter perbedaannya. 3 type of wedge filter itu ada physical, motorized, and dynamic. Dynamic wedge.
There are two main uses of wedge. Wedge can be used to compensate for a sloping surface, and wedge can be used to compensate for a sloping surface. Hmm. Wedge factor. Wedge factor is defined as the ratio of those at a specific depth the central axis with the wedge in the beam to the dose under the same condition without the wedge. Wedge factor is used in monitor unit calculation to compensate for the reduction in beam transmission produced by the wedge. Wedge factor depends on depth and field size. Sini menjelaskan tentang bolus. Increase the skin dose, compensate for missing tissue, compensate for lack of scatter. Contoh dari material bolus, ada paraffin wax mixed with this wax mixture of flour and rice, solvent wrapped with toast sprinkles. Senang bolus. Ini contoh penggunaan wax bolus. Ini keuntungan dan kerugian dari compensating filters. Perbedaan dari bolus dan compensating filter. Ada correction tissue inhomogeneities. Sini ada gambar yang di atas ini diasumsikan bahwa semua jaringan adalah air. Yang kedua ini taking into account the real tissue density. Di sini ada correction for tissue inhomogeneities. Cara perhitungannya. Tim opus beams, coplanar beams, contohnya di sini ada multiple coplanar beams yang saja penjelas type-nya apa aja, karakteristiknya dan penggunaannya untuk apa. Rational technique, general characteristics, multiple non-coplanar beams. And the field matching. Field matching on the skin surface is the easiest field matching technique. Paling mudah. Ini bab selanjutnya. Ada treatment plan evaluation. General consists of verifying treatment forecast and isodose distribution. Isodose curves. Ini contohnya. Display isodose to the 3 dimension. Example, treatment of prostate cancer.
kanker prostat. Target volumenya di sini warnanya biru, yang prescription is dosisnya white wireframe also shown, beams-nya also shown. Such display are usable to assess target coverage in qualitative manner. Disadvantage kerugiannya, dos statistik dosisnya. Ada grafik dari dosis dan frekuensi. Ini dose volume histogram. Ada 2 tipe. Ada direct sama kumulatif. Contoh dose volume histogram yang kumulatif untuk kanker prostat. Ini gambar dari Port Films. Localization pass and verification film. Ada keuntungannya dan kerugiannya. Localization film ini biasanya digunakan di radioterapi do not require intensifying screens such as those used in diagnostic radiology. Port film can be taken in single or double exposure technique. Ini double exposure technique. Ada contohnya, ada 2. Online portal imaging. Imaging consists of isinya ada radiation detector, data acquisition system, and software. Ini ada matrix ionization chamber detector. Penjelasannya di sini. Sama probe silicon detector. Treatment time and monitor unit calculation. Ini ada gambar dari SST teknik pada isocentric teknik. Method used for dose precision. Ini contoh-contohnya. Ada step-stepnya sampai 5 step. Ya, begitu aja. Sampai sini aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.